అటు చూడు. ఒక్కసారి చెప్తే 100 సార్లు చెప్పినట్టే. అటు చూడు బే. ఇక్కడ ఒక్కసారి క్లాప్ చేసిన సౌండ్ చేసిన 7 times చేసినట్టు. ఈ ఫేమస్ మాన్యుమెంట్ మన కర్ణాటక స్టేట్లో బిజాపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. అదే మన గోల్ గుంబజ్ విచ్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ఆదిల్ షా. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎకో. ఎకో ఎకో ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎకో. దీన్నే మనం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సౌండ్. సో యూజువల్లీ విచ్ ఇస్ హెర్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ షార్ట్ డిలే. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎకో. ఈ ఎకో అనే కాన్సెప్ట్ని బ్యాట్స్ చాలా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు నావిగేట్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఫుడ్ ఇన్ డార్క్. దీన్ని మనం సింపుల్గా ఎకో లొకేషన్ అంటాం. సో డాల్ఫిన్స్ are able to see underwater by the concept of sonar, which is nothing but sound navigation and ranging. Even these days, fishermen started using this technology to find the depth of the water, to find and locate the fish based on the concept of this echo. Even in medical field, we use this echo in the form of ultrasonography to take the images of our internal organs. So what is the name of sonar which is usually used by Indian Navy? తెలిస్తే కింద కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.